We need to assess the coverage requirements for this specific area. 우리는 이 특정 지역의 커버리지 요구사항을 평가해야 합니다. What is the estimated population density in the target region? 목표 지역의 예상 인구 밀도는 얼마인가요? Which frequency bands should we allocate for this network deployment? 이 네트워크 배치에 어떤 주파수 대역을 할당해야 할까요? How many base stations will be required to achieve the desired coverage? 원하는 커버리지를 달성하기 위해 몇 개의 기지국이 필요할까요? Can we leverage existing infrastructure for this network expansion? 이 네트워크 확장을 위해 기존의 인프라를 활용할 수 있을까요? What is the expected traffic volume for this network? 이 네트워크의 예상 트래픽 양은 어떻게 되나요? We should conduct a site survey to identify optimal locations for base stations. 우리는 기지국의 최적 위치를 확인하기 위해 현장 조사를 실시해야 합니다. Are there any regulatory constraints or limitations for network deployment? 네트워크 배치에 규제 사항이나 제약 사항이 있는가요? How can we optimize the network capacity to handle peak usage periods? 최대 사용 시기를 처리하기 위해 네트워크 용량을 최적화하는 방법은 무엇인가요? Is there a need for implementing small cell solutions in high-density areas? 고밀도 지역에서 작은 셀 솔루션을 구현해야 할 필요가 있나요? What is the expected data rate for different user profiles? 다른 사용자 프로필에 대한 예상 데이터 속도는 어떻게 되나요? How can we ensure seamless handover between different network cells? 네트워크 셀 간의 원활한 핸드오버를 어떻게 보장할 수 있나요? Are there any specific quality of service codes requirements for this network? 이 네트워크에 특정한 서비스 품질 QS 요구사항이 있는가요? What is the expected latency for voice and data transmissions? 음성 및 데이터 전송의 예상 지연 시간은 얼마인가요? Should we consider implementing carrier aggregation for increased bandwidth? 대역폭 증가를 위해 캐리어 어그리게이션을 구현해야 할까요? Can we utilize advanced antenna technologies like MIMO for improved network performance? 네트워크 성능 향상을 위해 MIMO와 같은 고급 안테나 기술을 활용할 수 있을까요? How can we minimize interference between neighboring cells? 이웃하는 셀 간의 간섭을 최소화하는 방법은 무엇인가요? What is the required backhaul capacity to connect the base stations to the core network? 기지국을 코어 네트워크에 연결하기 위해 필요한 백홀 용량은 얼마인가요? Are there any constraints on power supply and energy efficiency? 전원 공급과 에너지 효율에 제약 사항이 있나요? Should we consider implementing network slicing for better resource allocation? 자원 할당을 위해 네트워크 슬라이싱을 구현해야 할까요? What is the optimal network topology for this deployment? 이 배치에 적합한 최적의 네트워크 토폴로지는 무엇인가요? How can we ensure network security and protect against cyber threats? 어떻게 네트워크 보안을 보장하고 사이버 위협으로부터 보호할 수 있을까요? Are there any specific service level agreements SLAs that need to be considered? 고려해야 할 특정 서비스 수준 협약 SLA 있나요? What are the expected service availability and reliability targets? 예상되는 서비스 가용성과 신뢰성 목표는 어떻게 되나요? Can we leverage cloud-based solutions for network management and monitoring? 네트워크 관리 및 모니터링을 위해 클라우드 기반 솔루션을 활용할 수 있을까요? Should we implement redundancy and backup systems for increased network resilience? 네트워크의 탄력성 향상을 위해 중복 및 백업 시스템을 도입해야 할까요? Are there any specific regulatory requirements for data retention and privacy? 데이터 보존 및 개인정보 보호를 위한 특정 규제 요구 사항이 있나요? How can we optimize the network architecture for cost effectiveness? 비용 효율성을 위해 네트워크 아키텍처를 최적화하는 방법은 무엇인가요? What are the expected subscriber growth projections for this network? 이 네트워크에 대한 예상 가입자 성장 전망은 어떻게 되나요? Should we consider implementing software-defined networking SDN for network flexibility? 네트워크 유연성을 위해 소프트웨어 정의 네트워킹 SDN을 도입해야 할까요? How can we ensure seamless connectivity for IoT devices?
장치의 원활한 연결을 어떻게 보장할 수 있나요? Are there any specific network management protocols or standards that need to be followed? 따라야 할 특정 네트워크 관리 프로토콜이나 표준이 있나요? What are the expected network throughput and capacity requirements? 예상되는 네트워크 처리량과 용량 요구사항은 어떻게 되나요? Should we consider implementing network function virtualization (NFV) for resource optimization? 자원 최적화를 위해 네트워크 기능 가상화 NFV를 도입해야 할까요? What are the expected traffic patterns and peak usage hours? 예상되는 트래픽 패턴과 최대 사용 시간은 어떻게 되나요? Can we utilize predictive analytics for proactive network maintenance? 예측 분석을 통해 예방적인 네트워크 유지 보수를 할 수 있을까요? Are there any specific requirements for indoor coverage, such as in shopping malls or office buildings? 쇼핑몰이나 사무실과 같은 실내 커버리지에 특정 요구사항이 있나요? How can we ensure network scalability to accommodate future growth? 앞으로의 성장을 수용하기 위해 네트워크 확장성을 어떻게 보장할 수 있나요? Should we consider implementing network sharing agreements with other operators? 다른 운영자와의 네트워크 공유 협약을 고려해야 할까요? What are the expected data roaming requirements for international connectivity? 국제 연결성에 대한 예상 데이터 로밍 요구사항은 어떻게 되나요? Are there any specific requirements for emergency services communication? 긴급 서비스 통신을 위한 특정 요구사항이 있나요? How can we ensure network synchronization and timing accuracy? 네트워크 동기화와 타이밍 정확도를 어떻게 보장할 수 있나요? Should we consider implementing network densification for increased capacity? 용량 증가를 위해 네트워크 밀도화를 도입해야 할까요? What are the expected network upgrade and expansion timelines? 예상되는 네트워크 업그레이드와 확장 일정은 어떻게 되나요? Can we leverage network orchestration and automation for efficient operations? 효율적인 운영을 위해 네트워크 오케스트레이션과 자동화를 활용할 수 있을까요? Are there any specific regulations regarding electromagnetic radiation emissions? 전자기 파복사에 관한 특정 규정이 있나요? How can we ensure network compatibility with different device types and generations? 다른 장치 유형과 세대와의 네트워크 호환성을 어떻게 보장할 수 있나요? Should we consider implementing network caching for improved content delivery? 콘텐츠 전달을 향상시키기 위해 네트워크 캐싱을 도입해야 할까요? What are the expected traffic management requirements, such as for video streaming or VoIP? 예상되는 비디오 스트리밍이나 VoIP와 같은 트래픽 관리 요구사항은 무엇인가요? Can we utilize network analytics and data-driven insights for network optimization? 네트워크 최적화를 위해 네트워크 분석과 데이터 기반 통찰력을 활용할 수 있을까요?